Сегодня я буду говорить по тематику эффективность маркетинга, но мои слайды на английском языке, и мой русский язык там не очень хороший, поэтому здесь переводчик, который будет переводить, что если надо. А может быть, вы покажите, кто хочет перевод из английского на русский язык, тогда мы знаем, сколько требований для этого есть. Пожалуйста, руки, кто? Окей. Тогда будем делать. И если можно, я постараюсь тоже говорить по-русски, и вы можете вопрос тоже на русском языке, но я немножко лучше говорю на английском. Окей. Тогда будем начинать. Now it's time to switch from Russian to English. Сейчас время переключиться с английского на русский. It's about creativity and sales, because there's ongoing debate in marketing and advertising about should it be creative as art or business as sales. Сейчас будет проходить дискуссия по поводу того, будет это креативно или будет это продаваться. Потому что сейчас ведутся дискуссии по поводу того, это искусство или это бизнес. And one of the biggest advertising thinkers of the world, David Ogilvy, has famously said that it's not creative unless it sells, and I myself totally agree with it. And I think that the most successful advertising and marketing people in the world all agree with this statement. Один известный David Ogilvy. Дэвид Огилви сказал, что это не креативно, пока это не продается. И я соглашаюсь полностью с его мнением. And I'm going to speak briefly in introduction about the kind of polarization between creativity and sales, and then later I'm going to show you four examples of four campaigns that have proven to be successful and have won marketing effectiveness competitions like FE Awards or IPA Effectiveness Awards. Yes, я помедленнее буду говорить. Значит, я вам буду показать несколько образцов из компаний, которые победили конкурсы эффективности FE Awards и тоже IPA Awards из Великобритании. About creativity and effectiveness in the world, there are many creative competitions like the one here. В мире очень много креативных соревнований, как вот здесь, например, сейчас. And Cannes Lions is probably the most famous creative competition. И Cannes Lions, наверное, самое известное креативное соревнование. And it's also a well-known fact that many agencies prepare works especially for the competition to win awards. Также известно, что некоторые агенции специально делают проекты для соревнования, чтобы побеждать и получать награды. And it has nothing to do with the results of the campaign or sales. It's just for the sake of creativity, for the sake of winning awards. И это только для того, чтобы выиграть награды, для того, чтобы быть креативными. On the other hand, there are effectiveness competitions, and probably the most famous is FE Awards, which is in 30 countries and which will be introduced to Ukraine also this year. С другой стороны стоит эффективное соревнование, которое, например, в Турции. FE Awards, это, вы знаете, там у вас тоже будет в ноябре здесь первый раз FE Awards в Украине. And in UK it's called IPA Effectiveness Awards. In Baltics it's called Marketing Achievement Awards. And a person whose name is Ralf Langost from Germany, from Idea Management, has made a comparison between winners of FE Awards and winners of Cannes Lions. Также было проведено сравнение между теми, кто выиграл EFI награды, а также тех, кто представил хорошие результаты на Леоне в Каннах.
And the research showed that there's only 12% of those winners that have won both Effie Awards and Cannes Lions. И исследования показали, что только 12% тех, кто имеет и Эффи награды, а также награды Lions. And what is the conclusion is that still creativeness and effectiveness live in a different worlds today. А заключение состоит в том, что креативность и эффективность живут в разных мирах сейчас. But those who do well in both in creativeness and effectiveness awards, they are so-called double champions. So they are the top of the top of all advertising and marketing. Но кто совмещает это все, называется двойне эффективными. There is one interesting book which is called Marketing That Sells. Очень интересная книга, которая называется «Маркетинг, который продается». And the author is Ian Moore from Scotland. He's a good friend of mine, and he asked me to give some of his books to you as well. И ее автор очень мой хороший друг, Ian Moore с Шотландии, и он попросил меня дать вам несколько книг также. Who wants the first one? You were the first the lady in... yeah, yes, please. I have one more. У меня есть еще одна. And what he states is that he has analyzed, his background is sales, so he has worked both in sales and advertising, and he has drawn some conclusions about creativity and sales. Он работал в торговле, а также в рекламе, и он сделал некоторые заключения обоих. And he thinks that the biggest problem about creativity is that many advertising people kind of confuse creativity with crazy-tivity. И он считает, что проблема есть, что многие люди путают креативность с crazy-tivity, что сумасшедшим. And the famous creative thinker Edward de Bono has said that, well, the definition for creativity is the act of being different for its own sake and thinking it equals creativity. И один известный человек, Эдвард де Боно, сказал, что... Okay, anyway, this is written on the screen also, so if you want just to be different or weird or funky and it has nothing to do with the essence of the brand or the idea of the campaign or the goals of the client, then it's pure creativity. So true creativity must end with a value. А настоящая креативность должна заканчиваться ценностью. So the challenge for marketing these days is to stop creativity from killing effectiveness. И маркетинг должен остановить creativity, чтобы она не убила эффективность. So creativity equals showmanship. So if you want to just make a show and make fun of your client, maybe. Creativity равняется showmanship. But true marketing must be salesmanship. That means that it must bring value and business results to the client. Но настоящий маркетинг называется salesmanship. Он должен приносить прибыль клиенту. So basically, customers' minds work in the same way, and the salesman gets closest to that mind. Потребители работают в том же направлении, и дельцы, которые получают деньги также. So salesmanship is knowing how the customer minds respond to when it meets marketing. I know it's very difficult to translate that, but Salesmanship.
Достаточно прост, если знать, как потребители будут реагировать, когда они столкнутся с маркетингом. Okay, now I have some examples. I have altogether 4 campaigns, but it depends on how much time we have, whether we will see all 4 or just 3. Сейчас, например, у меня есть 4 проекта, и будет зависеть от того, сколько времени у нас будет, смогу ли я показать все 4 или только 3. Example number 1 is from a very famous beauty brand, Dove, and it's about firming campaign. It's a product series called Firming. Пример номер 1 называется Firming. So Dove is a brand belonging to Unilever, and it's one of the biggest personal care brands in the world. Dove это бренд, который принадлежит Unilever, и это на больший бренд по производству косметики в мире. And the biggest challenge for Dove was that the competition in the beauty sector is very tough, and especially with the new trends with all organic brands and all things like Body Shop. So Dove had a big challenge how to grow in this very competitive environment. У Dove было очень много проблем, потому что рынок косметики очень насыщен, и им надо было выбрать правильное направление, в котором расти. Также, если учесть все органические продукты, которые производятся. So first they, of course, researched the customer. They digged into women's minds. И, конечно, они сначала изучили потребителя, они пробрались в мозг женщин. And surprise, surprise, they found out that only 41% of women think that they are satisfied with their body weight and shape. И они были очень удивлены, когда узнали, что всего лишь 41% женщин сказали, что они были удовлетворены своим телом, весом и формой. And more than 2/3 of women agreed that media and advertising is unrealistic about the standard of beauty, that it's unachievable for most of women. А также изучения показали, что всего 68% людей по-настоящему согласились, что медиа и реклама были нереалистичны по подходу к стандартам красоты. So basically the consumer insight was that there is a big gap between the real women and the way how beauty industry is portraying beauty and women. Они поняли, что существует большая пропасть между реальными женщинами и тем, как их показывают, какую пропаганду идут на экране. So it's not really anything like big discovery, but most of the beauty companies have never thought of that. Это небольшое открытие, но большинство компаний красоты никогда не думало об этом. So they have put together a manifesto, and they say that, well... Итак, они сделали манифест. Они сказали... They said that beauty has been defined by stereotypes, and now it's time to change that. Они сказали, что красота определялась стереотипами, и сейчас время что-то изменить. And they say that they believe that beauty comes in many shapes and sizes and ages. И они сказали, что красота находится в разных возрастах, в разных формах. And they started a campaign for real beauty. И они начали искать настоящую красоту. So the task was to find real women who could use the product and who would be willing to participate as photo models of Dove cosmetics. Задание было найти настоящую женщину, которая бы согласилась быть моделью. And what was really unheard of beauty industry is that the idea was to show the results without really using a lot of Photoshop, without retouching and manipulating the images. И новшеством было то, что они хотели показать это без большого применения фотошопа.
And the other untraditional way of this campaign was that they used mostly outdoor media instead of television. И неслыханность этой кампании также состояла в том, что они применяли медиа вместо наружная медиа, нет телевидения, да. So they also used a little bit of television, especially some reality film about how this campaign was made, but still the main vehicle was outdoor media. Они также сделали реальный фильм, как снималась эта реклама. Has this campaign been run in Ukraine market also? No, it's in Russia. Okay, because it's in very many countries of the world, and it has worked quite equally well, but it started from UK and then moved to other markets. So basically here you can see real women, which are not retouched, and they come from different shapes and sizes. Итак, мы видим настоящих женщин, которые не были изменены, у которых настоящие параметры. And sometimes the shape was quite big. И иногда формы были достаточно большими. But the results, it first got massive publicity in the media. Но результаты были ошеломляющими, особенно в медиа. So media picked up, they got free of charge PR in many countries, in radio, television, newspapers, everywhere. Well, there was a lot of publicity in the media. Было очень много публикаций в медиа. So this was like additional double benefit for that campaign. Так что это было как бы двойное превосходство этой кампании. And the actual sales results was that they increased the sales from 280,000 bottles in 2003 to 2.3 million bottles in the first 6 months of 2004. И результаты были таковыми, что продажи возросли с 280 миллионов бутылок в 2003 году до 2,3 миллионов за первые 6 месяцев 2004 года. So they were exceeding their forecasts by 110% in Western Europe. Итак, они превышали даже свои прогнозы на 110% в Европе. So what we can learn from this campaign, what are the conclusions? Что мы можем изучить, какой урок мы можем вынести из этой кампании? I think that maybe the most important thing is that to know your consumer insight, to know what your consumers really think. Просто надо знать, что ваши потребители по-настоящему думают. Then of course, like in every kind of advertising, breaking the rules is very important, being different and untraditional. И, конечно, быть другим и нетрадиционным также играет большую роль. And also being relevant to target group, being realistic is very important. Также очень важно быть реалистичным. So this was campaign number 1. Now we move to my home country, Estonia. Сейчас мы перейдем к моей собственной стране, Эстонии. And I'm going to show you an example of the launch of discount mobile telecom operator. Я хочу вам показать запуск нового мобильного оператора. So, briefly about market situation. Кратко про ситуацию на рынке. In 2005, a discount mobile operator started to emerge because of new legislation that allowed a lot of small players to enter the market. В 2005 году скидки мобильных операторов стали возрастать в Эстонии. And Estonian mobile telephone, which is the first and the biggest mobile operator, they had a challenge how to respond to all those discount operators. Estonia Mobile Telephone, который на то время был наибольшим оператором, должен был решить, как отреагировать на эти изменения. So basically the strategy was following.
Стратегия была следующая. They understood that they had to take part of this new emerging segment, discount operators. Они поняли, что им надо сделать ставку на отдельный сектор. And they also needed to, right from the beginning, to determine exactly what is quality operator and what is discount operator. Они должны были провести грань между тем, что такое качественный оператор и оператор, который делает скидки. So they basically decided to eat their own cake. То есть, что они сделали, это они собрались съесть свой же собственный торт. So they established a new company which was 100% owned by EMT, but was in a separate juridical body with a separate name and like totally separate company. Они сделали компанию, которая полностью на 100% принадлежала EMT, но при этом они сделали отдельный бренд Deal. And the deal means deal, basically. It's written in Estonian language just. И deal означает deal, это написано на эстонском языке. So they wanted to show that deal is Estonian national brand because the other competitors like Tele2 and Vodafone were international. И они хотели показать, что Deal это национальный бренд, в то время как другие были multinational. And again, the most important point was that Deal is really cheap. И еще было главным то, что Deal был достаточно дешевым. So they created a series of very cheap produced advertising. The one I'm going to show you, these two are in Estonian, but pay attention to the style and the tone of these ads because it's more important. It basically says that good and cheap discount operator. Сделали очень дешевую рекламу, которая бы доказывала качество этого продукта. So these short and cheap ads were shown on television. Это означает очень короткую и дешевую рекламу, которая постоянно показывалась по телевизору. There should be next slide, but I tried to do it that way. Austatud televaatajad, helista Eestimaist. Viiv müübil kauplustes ja kioskides. Tule ostma. Hea lihtne ja odav mobiilsideteenus. Noh, näed isegi. Deal. So basically it says that very good, simple and cheap, and as you can see the production of these ads is really cheap. В краткости он говорит о хорошем дешевом продукте. И сама себе реклама говорит, что она очень дешевая. And for example, in shopping centers, they also had very cheaply designed sales points where people could buy, and this one is in Russian language from city Narva. В центрах продажи они очень удобно разместили маленькие центры, где продавалась эта продукция. And during the elections, they also participated in all kind of guerrilla activities. For example, here the girls are meeting the Estonian president and offering him a good deal. Они также приняли участие в выборах. Например, здесь показан президент Эстонии, девушка, которая предлагает ему deal. So what were the results? During 1 year they got 71,000 customers, which is really a lot since Estonian population is only a bit more than 1 million people. Результаты были такие: всего за 1 год потребители дел возросли до 71 тысячи, во время того, как в Эстонии население состоит всего из 1 миллиона.
And they created a terminology of discount operator versus quality operator, which was really important for the company that owned the AMT, because they wanted to show that quality operator is something different and it's worth paying money for quality operator, whereas this discount operator is something really cheap. Они создали термин оператора со скидками вместо качественного оператора. So they gained 46% of the market share of discount operators, almost half. So that was a really big achievement. Они сделали очень большое достижение, когда заняли 46% сегмента рынка операторов со скидками. And EMT secured its position as quality operator. И EMT он подтвердил свои позиции качественного оператора. So what are the lessons you learned from here? Итак, урок, который мы вынесли отсюда. So first, eat your own cake. Ешьте свой собственный торт. Because if you don't, somebody else will. Потому что если вы этого не будете делать, кто-то другой сделает это за вас. So then, advertising style and tone must be really in harmony with the promise of the product. Рекламный стиль и тон должен быть в гармонии с обещаниями продукта. And very often the problem is that if somebody sells something cheap, they are too serious about, they take it too seriously. Проблема в том, что если кто-то продает что-то очень дешевое, они к этому очень серьезно относятся. So here Deal decided to make to be ironic and make jokes about its own product. И они решили быть ироничными и делать шутки над своим собственным продуктом. So self-humor also sells. Также чувство юмора также спасает. Okay, I see that next speaker, Mr. Pektursunov, is already here. Do you want to come here and replace me, or you give me 10 more minutes? Также я вижу, что следующий спикер уже пришел. У меня нет 10 минут, чтобы сказать. Я хочу, но мне нет. He doesn't have. Okay, so I will finish in 2 minutes then. Okay. So we started a bit later. I have actually some more campaigns to show you, but I probably need to put them on a website. У меня также есть несколько еще компаний, которые я бы хотела показать, и мне придется поместить их на веб-сайт. So I still have this book to give you, and I will give it to the one who asks the best question. Actually, we have time for one question, so. У нас есть один вопрос. У меня время на один вопрос. Пожалуйста. Скажите, а что если конъюнктура рынка поменяется и классная реклама не сработает? Получит ли компания это? К примеру, конкурент узнал о том, что компания собирается внедрить какую-то инновацию, да? И забрал себе ресурсы, которые могла бы использовать та компания. Я думаю, что очень важно быть первым, и action должен быть очень very quick. So if you think of the idea, you can't wait a long time on top of it. So you have to act really fast in a competitive environment. Я думаю, что вам надо все равно быть первым и также очень быстро действовать в этом компетентном среде. Because the ideas and strategies are all around. Потому что идеи и стратегии вокруг нас всегда. And the winner is the one who acts first. The action is more important. И выигрывает только тот, который всегда первый, который принимает какие-то действия. То есть действия очень нужны. Thank you, and the book is yours. So thank you, and you can see the rest of the presentation from the website bestmarketing.com. So please visit it next week. And now it's time for Mr. Pektursunov. Вы можете увидеть также все подробно